미래가 가져올 것은? The future hold for. 문명에게 미래가 가져올 것은 무엇일까? What will the future hold for civilization? 자신의 역사를 무시하는 문명. A civilization that ignores its history. 자신의 역사를 무시하는 문명에게 미래가 가져올 것은 무엇일까? What will the future hold for civilization that ignores its history? 조지 오웰이 1984에서 경고했듯이. As Orwell warns in 1984? 조지 오웰이 1984에서 경고했듯이 자신의 역사를 무시하는 문명에게 미래가 가져올 것은 무엇일까? What will the future hold for civilization that ignores its history, as Orwell warns in 1984? 문명에게 미래가 가져올 것은 무엇일까? What will the future hold for civilization? 자신의 역사를 무시하는 문명에게 미래가 가져올 것은 무엇일까? What will the future hold for civilization that ignores its history? 조지 오웰이 1984에서 경고했듯이 자신의 역사를 무시하는 문명에게 미래가 가져올 것은 무엇일까? What will the future hold for civilization that ignores its history, as Orwell warns in 1984? What will the future hold for a civilization? What will the future hold for a civilization that ignores its history? What will the future hold for a civilization that ignores its history, as Orwell warns in 1984? What will the future hold for a civilization that ignores its history, as Orwell warns in 1984? What will the future hold for a civilization that ignores its history, as Orwell warns in 1984? What will the future hold for a civilization that ignores its history, as Orwell warns in 1984? What will the future hold for a civilization that ignores its history, as Orwell warns in 1984? What will the future hold for a civilization that ignores its history, as Orwell warns in 1984?